Imaginen la selva misionera, un infierno verde, denso y húmedo, donde cada sombra puede ocultar un enemigo y cada sonido anuncia un peligro mortal. En este escenario, en medio de un conflicto olvidado, se forjó una de las leyendas más grandes del valor militar argentino. Esta es la historia del teniente Brizuela y sus 30 valientes. Estamos en lo profundo de la selva, un lugar donde el sol apenas penetra el dosel de los árboles. El aire es pesado, cargado de humedad y del zumbido incesante de los insectos. El teniente Brizuela, un hombre joven pero con la mirada endurecida por la responsabilidad del mando, observa con sus binoculares. Frente a él, a unos 200 metros, se encuentra el objetivo en una posición enemiga fortificada, una colina erizada de trincheras, nidos de ametralladoras y alambre de púas. La inteligencia es clara y desalentadora. El enemigo los dobla en número. 60 hombres bien atrincherados, con una línea de fuego dominante sobre el único claro que conduce a ellos. Brizuela baja los binoculares y mira a sus hombres. Son 30 caras jóvenes, cubiertas de sudor y barro, con los ojos fijos en él, esperando la orden. Llevan días marchando, comiendo poco y durmiendo menos. El agotamiento es visible, pero también lo es una determinación de acero. Saben que la misión es casi suicida. Atacar una posición fortificada con la mitad de efectivos es una locura según cualquier manual militar. Pero también saben que esa posición es clave. Controla un cruce de caminos vital para el avance del resto del batallón, que se encuentra inmovilizado y bajo fuego constante. Si ellos no la toman, muchos más morirán. La tensión en el borde de la selva es casi palpable. El silencio solo se rompe por el chirrido de algún pájaro y el latido acelerado de los corazones. Brizuela repasa el plan en su mente una última vez. No hay espacio para la sutileza. No hay flancos que explotar en esa maraña vegetal. La única vía es de frente, a través de ese campo abierto que los enemigos han convertido en una zona de muerte. Se vuelve hacia su sargento, un veterano curtido en 1000 batallas. Intercambian una mirada. No necesitan palabras. Ambos entienden lo que está en juego. El teniente se ajusta el casco, revisa su pistola y luego se dirige a su tropa. Su voz es tranquila, pero resuena con una autoridad inquebrantable. Señores, sé lo que les estoy pidiendo. Miren esa colina, allí nos esperan 60 de ellos. Pero nosotros somos 30 soldados argentinos. Cada uno de nosotros vale por 3 de ellos. Vamos a avanzar como una sola fuerza, no se detengan. No miren atrás en fuego y movimiento. Cubran a su compañero. El objetivo son esas trincheras, por nuestra patria y por los camaradas que confían en nosotros. ¿Están listos? Un murmullo de afirmación recorre la línea. Un sí, mi teniente, que suena como un rugido contenido. Brizuela desenfunda su pistola. Espera la señal de la artillería de apoyo, una breve barrera de fuego que les dará unos segundos preciosos de confusión enemiga. La espera es una eternidad. Cada segundo se estira hasta el infinito. Los hombres aprietan sus fusiles, los nudillos blancos. Finalmente, el silbido agudo de los proyectiles rasga el aire, seguido por las explosiones que sacuden la colina enemiga. Humo y tierra se elevan al cielo. Ahora al asalto, grita Brizuela, y es el primero en salir de la cobertura de la selva. Con la pistola en alto, corre hacia el campo abierto. Detrás de él, como una ola imparable, sus 30 hombres se lanzan al vacío. Inmediatamente, el infierno se desata. Las ametralladoras enemigas, recuperadas de la sorpresa inicial, abren fuego. El aire se llena del tableteo mortal y el zumbido de las balas que pasan rozando sus cabezas. El pasto alto es cegado por las ráfagas. Caer en ese terreno es una sentencia de muerte. Los hombres de Brizuela avanzan en pequeños grupos, corriendo en zigzag, disparando desde la cadera para mantener las cabezas enemigas agachadas. Unos corren mientras otros se detienen, se arrodillan y proporcionan fuego de cobertura. ¡Cúbranme, avanzo! Son los gritos que se mezclan con el estruendo de la batalla. El primer hombre cae. Luego, otro, pero nadie se detiene. La disciplina y el coraje se imponen al miedo. Cada baja es un acicate para seguir adelante, para vengar al compañero caído. Brizuela parece inmune. Corre al frente, señalando objetivos, gritando órdenes, siendo el faro que guía a su tropa en medio del caos. Una bala le arranca un trozo de la manga de su uniforme.
Otra impacta en el suelo a centímetros de su bota, pero él sigue, con una furia controlada, con la convicción de que la victoria solo pertenece a los audaces. El claro parece interminable. 50 metros a 40 en el fuego enemigo es cada vez más intenso y preciso. Al llegar a la base de la colina, se topan con el alambre de púas. Un equipo de ingenieros improvisados se lanza sobre él con cizallas, mientras sus compañeros descargan un fuego infernal sobre las trincheras para protegerlos. ¿Se abre una brecha? Brizuela es el primero en pasar. ¡Vamos! Ya casi estamos, ruge. La adrenalina anula el cansancio, el dolor y el miedo. Ahora la lucha es cuesta arriba. El terreno es empinado y resbaladizo. Finalmente, llegan al borde de la primera trinchera. El momento de la verdad. Con un grito de guerra que desgarra la garganta, saltan dentro. La lucha se vuelve brutal, cuerpo a cuerpo. Bayonetas, culatas de fusil, cuchillos y puños. Los hombres de Brizuela, aunque menos numerosos y agotados por la carrera, luchan con la ferocidad de leones acorralados. Sorprenden al enemigo, que no esperaba que una fuerza tan pequeña llegara tan lejos. La sorpresa se convierte en pánico. Limpian la primera trinchera y sin pausa, avanzan hacia la segunda. El impulso es todo no pueden darles tiempo a reorganizarse. Brizuela lidera la carga, disparando su pistola, abriéndose paso entre el caos. Sus hombres lo siguen, luchando hombro con hombro. Una hermandad forjada en el fuego. La colina se convierte en un laberinto de zanjas, humo y gritos. Los defensores, desmoralizados por la ferocidad del asalto y la caída de sus líderes, comienzan a flaquear. Algunos intentan rendirse, otros huyen hacia la selva. En cuestión de minutos que parecieron una vida entera, la batalla por la cumbre termina. El silencio que cae es más ensordecedor que el propio combate. Brizuela, cubierto de polvo y sangre que no es toda suya, se apoya en la pared de la trinchera, tratando de recuperar el aliento. Mira a su alrededor. De sus 30 hombres, solo 18 siguen en pie. Las bajas han sido terribles, pero han logrado lo imposible. La posición está tomada. Desde la cima, ven al resto del batallón argentino comenzar su avance, ahora que el camino está despejado. Una bandera argentina es izada en un mástil improvisado, ondeando sobre la colina conquistada. Es una señal de victoria, un tributo a los caídos y un testamento al valor indomable de un pequeño grupo de hombres, liderados por un teniente que se negó a aceptar la derrota. La historia del teniente Brizuela y sus 30 valientes en la selva misionera no se encuentra en los grandes libros de historia, pero vive en la memoria de aquellos que entienden que el coraje no se mide en números, sino en la fuerza del espíritu. Un recordatorio de que a veces un puñado de héroes puede cambiar el curso de la batalla. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del valor. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y darle a la campana para no perderte ningún episodio. ¡Hasta la próxima! A los dias de lo marcano, el fuego enemigo comenzó a disminuir. A los dias y quince, los paraguayos empezaron a retroceder. A los dias y 27, el último soldado enemigo abandonó la posición. Brizuela se apoya en el borde de la trinchera. Mira su alrededor. Vio cuerpos, vio sangre, vio a sus hombres, los que quedaban, mirándolos sin saber qué hacer. Contra hombres, dijo, repito. El sargento Medina camino entre los sobrevivientes. Tocaba un hombro, otro hombro, otro hombro. 19, mi teniente, dijo en voz baja. Quedamos 19, once menos. Once madres que recibirían una carta. Once historias que terminarían en esa colina. Brizuela cerra los ojos. Solo un segundo. Médico para los heridos, dijo. Reorganizan los positions. No sabemos si van a contraatacar. Nadie preguntó cuando llegarían los refuerzos. Nadie preguntó si alguien venía a ayudarlos. El soldado mediano se senta en el suelo y se quitó la bota. La bola había atravesado la pantorrilla de lado a lado. Dolía. Pero no era grave. Se vendó con un tropo y siguió mirando hacia el frente. El cabo Portillo encontró una contemplada línea. Debía un poco y pasó el resto al compañero de al lado. Pasaron una hora.
Dos horas.cuatro. Nadie contratoco. Alquea la noche. Brizuela hizo una lista de los muertos. Los escribía en su libreta con letra clara. Después arrancó la hoja y lo guardó en el bolsillo del pecho. Mi teniente, dijo Medina. ¿Usted cree que esto sirvió de algo? Brizuela mira la oscuridad. No veía nada, pero sabía que del otro lado los paraguayos también estaban contando sus muertos. No lo sé, sargento, respondió. Pero estamos vivos, eso ya es algo. El 20 de enero. Dos días después, liga el grueso de la división. El general Díaz bajo del vehículo y camino hacia Brizuela. Mira la posición capturada. Mire los diecinueve soldados que sostenían las trincheras. ¿Cuántos eran? Preguntó. 60, mi general. Tal vez más. Díaz Cincha. Mira al teniente a los ojos. Su misión era distraer, no tomar la posición. Lo sé, mi general. No recibió la orden de retirada. Brizuela no respondió. Díaz lo mir largo rato. Después se dio vuelta. Saban al camión, dijo, nos vamos. El soldado medana camino hacia el camión apoyado en su fusil. La pierna le dolía, pero no quería ayuda. Subió solo. Cuando el camión arrancó, mir hacia atrás. La colina ya se veía pequeña, perdida entre los árboles. Eso no depende de nosotros, dijo al final. Pero guardo la lista de los once nombres en el bolsillo. Por si acaso. El sargento Medina tenía 30 acos y llevaba dos en el ejército. 2 acos haciendo lo mismo, entrenar reclutas, limpiar fusiles, recibir órdenes. Nunca había disparado contra nadie hasta esa mañana. Cuando empezaron a correr por el campo abierto, lo primero que sintió fue vergüenza. Vergüenza de tener miedo. Llevaba 2 acos segundos a estos chicos y no tenía miedo y ahora el temblaba como un recluta de 18 acos. El soldado medana cae a su izquierda. Medina lo agarró del cinturón y lo levantó casi sin pensar. Nitrogen monoxide te detengas. Siguieron corriendo. Las balas pasaban silbando. Un sonido que Medina había escuchado 1000 veces en simulacros, pero que nunca sonaba igual. En los simulacros las balas no buscaban tu nombre. Faltan 100 metros, gritó alguien. Medina no sabía quién. Solo sabía que sus piernas seguían moviéndose. Vio al teniente Brizuela adelante. Siempre adelante. Un pendejo de 24 acos que llevaba 20 días al mundo y corría como. Si las balas no fueron con él. Medina pensa que ese pendejo estaba loco. Después pensa que Oyala él también pudiera estar tan loco. Cuando llegaron a la trinchera, Medina salta y cae sobre algo blando. Era un soldado paraguayo que estaba agachado, protegiéndose la cabeza. Tenía la misma edad que su hijo, 19, 20 acos. El chico lo miró con los ojos abiertos, esperando. Medina no disparó. Quédate ahí, gritó. Nitrogen monoxide team waivers. El chico no se movió. Se quedó acurrucado en el fondo de la trinchera mientras Medina pasaba por encima de él. Después, cuando todo terminó, Medina volvió a buscar al chico. Yo no estaba. Había desaparecido entre los cuerpos y el humo. Medina nunca supo si escapó o si. Otro soldado hizo lo que él no pudo hacer. Esa noche, mientras tomaban la posición capturada, Medina se sentó aparte y miró sus manos. No temblaban. No sabía si eso era bueno o malo. El cabo portillo cumplía 22 acos y 17 de enero. Nadie le canta el cumpleaños. Nadie le regaló nada. En lugar de torta, recibió un impacto de bola en el casco que lo tiró contra el suelo. ¿Estás bien? Gritó Brizuela. Portillo se tocó la cabeza. El casco tenía una aboladura del tamaño de un pupo.
si la bola introba 2 cm más abajo. No estaba cantando la historia. Si, mi teniente, respondió. Toque madera. No había madera. Solo borro y sangre. Pero se rio igual. Portillo era padre dest haitiates meses. Su hija se. La maba ona y no la había conocido en persona. Solo en una foto que le mandó su mujer, doblada en 4 y guardada en la gorra. La saca esa noche mientras vigilaba la posición, y la mira la luz de la luna. La foto estaba manchada de barro. El borde inferior tenía una mancha oscura que Portillo no quiso pensar que era. Guardo la foto otra vez en la gorra. Cuando vuelva te conozco, digo en voz baja. Te prometo que vuelvo. No sabía si la hablaba a su hija o él mismo. El soldado medana tenía desinuvecos y esa macana le dispararon en la pierna. No lora cuando le entró la bola. No lora cuando el sargento Medina lo levantó del barro. No lora cuando se vendó solo con un trapo sucio. Lora después, cuando el combate terminó y se sentó apoyado contra un árbol. Lora en silencio sin hacer ruido, pero que nadie lo viera. La noche anterior había soñado con su madre. En el sueño, ella estaba cocinando empanadas y le dije que ya estaba listo el almuerzo. El quería contestar, quería decir que estaba en misiones, que no podía ir al almuerzo, pero la voz no lo salía. Despertó con la cara mojada. Cuando el camión los lleva de vuelta, Medana apoya la cabeza contra la lona y cerra los ojos. La pierna le dolía. El barro se la había metido en la herida y seguro se iba infecta. Pero no le importaba. Estaba vivo. Los otros once no. El teniente Brizuela no durmió esa noche. Se senta en el borde de la trinchera capturada y escribía cartas. Once cartas. Una para cada. Madre. Once veces empezó con tengo el profundo peso de informar. Once veces rompió el papel porque sonaba demasiado frío, demasiado oficial, demasiado mentira. Como lo escribes a una madre que su hija murió corriendo hacia las balas sin preguntar por qué. Como le explicas que su hija de 19 cae en un campo de barro a 700 metros de donde empieza a correr. No escribió ninguna carta esa noche. Al final, guardó la libreta y se quedó mirando la oscuridad. Del otro lado, los paraguayos también estaban en silencio. Perdón, dijo en voz baja. Perdón por no poder traerlos de vuelta. No sabía quién le pedía perdón. A los muertos. A los madres. A Dios. Si es que Dios miraba estas cosas. Nadie lo respondió. El soldado Quiroga no sabía leer. Tenía 20 acres y había crecido en el campo, en una casa de adobe donde no legaban los libros. Su padre le enseñó a arar la tierra, a ordegar vacas, a reconocer el canto de los pájaros. No le enseñó a leer porque él tampoco sabía. En el ejército, Quiroga aprendía a desarmar un fusil en 40 segundos con los ojos vendados. Podía limpiar el mecanismo en la oscuridad, sin ir codapisa con la punta de los dedos. Pero no podía leer los órdenes que le daban por escrito. Esa tarde, después del combate, Quiroga encontró una libreta enemiga tirada en el barro. La abría y mir las páginas líneas de letras. No entendió nada, pero imagino que allí estaba escrito todo lo que los paraguayos habían planeado. Guardo la libreta en su mochila. Después le pido a alguien que me la lea. Pensa, no sabía que esa libreta contenía los planos detallados de las posiciones enemigas en toda la región. No sabía que los nombres y las coordenadas que había encontrado por casualidad terminarían en menos de inteligencia militar. No sabía que su hallazgo permitiría los avances argentinos de las semanas siguientes. Él solo encontró una libreta perdida y la guardó.
A veces la guerra se gana así, no con grandes estrategias, sino con un soldado que no sabía y recoge papeles del barro. El cabo Portillo fue el primero en escacar los camiones. Eran los 6 de la mañana del 20 de enero. El sol todavía no salía del todo y la niebla cubría la colina. Portillo estaba de guardia, con los ojos cansados de tantas horas despierto. Alguien vino, dijo. Brizuela se levantó de inmediato. Agarró su fusil y se puso al borde de la trinchera. ¿Enemigos? No así. Son muchos. Esperaron 5 minutos que parecieron 5 horas. Los camiones se acercaban. El ruido de los motores llenaba el vale. Después entre la niebla empezaron a distinguirse formas, siluetas de vehículos. Uniformes argentinos, east and west gente, gritó Medina. Llegaron. Algunos soldados saltaron de las trincheras. Otros se quedaron quietos, como si no pudieran creerlo. Después de 2 días esperando un contraataque que nunca llega. Después de enervar a sus compañeros con las manos en la tierra dura, después de todo eso, alguien había venido a buscarlos. El general Díaz bajó de su vehículo, camino directamente hacia Brizuela. Su misión era distraer, dijo. Lo así, mi general. No recibió la orden de retirada. Brizuela no respondió. Díaz lo mira los ojos. ¿Cuántos perdió? Once, mi general. ¿Y cuántos enemigos? No los contamos, mi general. Pero yo no estoy aquí. Díaz asintió lentamente. Mira los 19 soldados que lo observaban desde las trincheras. Hombres socios, heridos. Con los ojos hundidos de 2 noches sin dormir, se van a los camiones ordeno. Se acaba para. Ustedes. Nadie aplaudía. Nadie grita de alegría. Los soldados recogieron sus cosas en silencio, como si todavía no pudieran creer que era cierto. El soldado Medina fue el último en subir. Caminaba con dificultad, apoyado en su fusil. Cuando llegó la puerta del camión, se detuvo y miró hacia atrás. La colina estaba vacía ahora. Las trincheras, los cuerpos, los casquillos de bala. Todo quedaba atrás. Mi teniente preguntó. ¿Usted cree que alguien va contra esto? Brizuela no respondió. Estaba mirando la colina, como si pudiera levársela guardada en los ojos. Subí, Medina, dijo al final. Te vas a quedar atrás. Medina subió. El camión arrancó. Detrás de ellos, la selva comenzaba a cerrarse sobre la colina. En unas semanas, las marcas de bala en los árboles serían solo cicatrices. En unos meses, las trincheras se llenarían de hojas secas y nadie recordaría que once hombres habían muerto allí. Pero esa mañana, 19 soldados volvían a casa. Once no. Los 19 que volvieron nunca hablaron de eso. No en los cuarteles, no en los bares, no con sus familias. El teniente Brizuela guardó las once cartas sin terminar en un cajón y no las volvió a abrir. El sargento Medina pidió el pase a retiro 6 meses después. El cabo Portillo conoció a su hija una cuando ella caminaba sola. El soldado Medina se quedó en el ejército. Le ofrecieron una pensión por su pierna herida, pero no lo aceptó. Aprendió a callar sin que se notara mucho. A veces, cuando alguien le preguntaba por las cicatrices, dijo que fue un accidente con un alambrado. Nunca dijo que fue una bala. Nunca dijo que fue en una colina donde once compañeros se quedaron para siempre. Nunca dijo que él tampoco se fue del todo de allí. Por las noches, cuando cerraba los ojos, todavía corría por el campo abierto. Las balas pasaban silbando. El sargento Medina lo agarraba del cinturón. El teniente Brizuela gritaba que sigan, que ya falta poco, que ya llegaron. Siempre llegaban. Siempre despertaba antes de caer. El capitán paraguayo Benítez llevaba 15 años en el ejército. 15 años esperando un combate de verdad.
Esa mañana del 18 de enero, cuando los vigías reportaron movimiento en el claro, pensó que por fin había llegado su momento. ¿Cuántos son?, preguntó. No se ve bien, mi capitán. Mucho polvo. Tal vez 50, 60. Benítez asintió. Él tenía 60 hombres, posiciones preparadas, ametralladoras pesadas, 700 metros de campo abierto que barrer. Que esperen a que estén a 300 metros, ordenó. Ahí los masacramos. No imaginaba que los argentinos no iban a esperar a llegar a 300 metros. No imaginaba que iban a seguir corriendo cuando las balas empezaran a silbar. No imaginaba que iban a seguir corriendo cuando sus compañeros empezaran a caer. Los argentinos no hicieron nada de lo que Benítez esperaba. Y eso fue lo que lo perdió. El teniente Acosta estaba en la primera línea cuando vio venir a los argentinos. «¡Ya están a 500 metros!», gritó. «¡Esperen!», respondió Benítez por radio. «¡400! ¡Esperen! ¡300! ¡Fuego!». Las ametralladoras escupieron. El teniente Acosta apretó el gatillo de su fusil y sintió la culata golpearle el hombro. Una vez, 2 veces, 3 veces. Los argentinos seguían corriendo. Acosta había entrenado 15 años para este momento. Había disparado miles de balas en campos de tiro. Había limpiado su fusil hasta poder hacerlo con los ojos cerrados. Pero nadie le había enseñado qué hacer cuando el enemigo no se detenía. «¡Sigan disparando!», gritó. Sus hombres disparaban. Las ametralladoras no paraban. Pero los argentinos estaban cada vez más cerca. 200 metros, 100 metros, 50. «Mi teniente, ya están encima». Acosta no supo qué responder. No había plan para esto. Nadie le había dicho qué hacer cuando el enemigo llegaba vivo a la trinchera. El primer argentino saltó sobre la posición. Acosta alcanzó a ver su cara. Era un chico. Tenía la misma edad que su sobrino, el que estudiaba contabilidad en Asunción. Después solo vio el caño del fusil apuntándole a la cara. Acosta levantó las manos. El soldado Ramírez tenía 20 años y llevaba 8 meses en el puesto Arasay. 8 meses mirando la misma colina, los mismos árboles, el mismo cielo. 8 meses esperando que pasara algo. Esa mañana pasó. Cuando empezó el ataque, Ramírez estaba en el nido de ametralladora número 3. El arma pesaba 40 kilos con el trípode. Él la había limpiado esa mañana, como todos los días, pasando el trapo por cada pieza con cuidado de carnicero. «¡Ya vienen!», gritó alguien. Ramírez apuntó hacia el claro. Vio figuras moviéndose entre el polvo. Apretó el gatillo. La ametralladora temblaba en sus manos. Las balas salían en fila, una detrás de otra, calentando el cañón. Ramírez disparaba, y los argentinos seguían viniendo. «¿Por qué no caen?», gritó. «¿Por qué no se detienen?». Nadie le respondió. Después, cuando el argentino saltó sobre su posición, Ramírez todavía estaba apretando el gatillo. El arma se había encasquillado. El cañón humeaba. El argentino era un sargento con canas en las sienes. Lo miró un segundo, solo un segundo, y después pasó de largo. Ramírez se quedó en el fondo de la trinchera, abrazado a la ametralladora muerta, escuchando los gritos allá arriba. No volvió a disparar ese día. El cabo Portillo nunca supo que el soldado al que golpeó con la piedra se llamaba Miguel Ángel Benítez y tenía 21 años. Miguel Ángel era el menor de 7 hermanos. Su madre vendía chipa en el mercado de Encarnación. Su padre había muerto de tuberculosis cuando él tenía 12. Se enlistó en el ejército porque era la única manera de mandar plata a su casa. Esa mañana, Miguel Ángel estaba en la trinchera de avanzada cuando vio venir a los argentinos. Cargó su fusil, apuntó, disparó. Su primera bala de guerra. Nunca supo si dio en el blanco. Después todo fue confusión, gritos en español, pero con acento diferente. Un hombre saltó sobre su posición. Miguel Ángel levantó la bayoneta, pero el otro fue más rápido. Vio la piedra venir hacia su cara. Después, oscuridad. Cuando despertó, estaba boca abajo en el barro. Le dolía todo el lado derecho de la cara. Trató de moverse y un dolor punzante le recorrió el brazo. Alguien lo estaba arrastrando. «Tranquilo»,
dijo una voz. Ya pasó todo. Era un soldado argentino, el mismo que lo había golpeado. Lo miraba mientras lo sacaba de la línea de fuego. ¿Por qué? Alcanzó a preguntar Miguel Ángel. El argentino no respondió. Lo dejó apoyado contra un árbol y se fue. Miguel Ángel Benítez sobrevivió. Pasó 3 meses en un hospital de campaña y después lo mandaron de vuelta a Encarnación. Perdió el ojo derecho y casi no podía mover el brazo. Su madre lo recibió en la puerta de la casa y lloró media hora sin parar. «Ya no vuelvas», le dijo. «Nunca más vuelvas allá». Miguel Ángel no volvió, pero muchas noches soñaba con el soldado argentino que lo había golpeado con una piedra y después lo había arrastrado fuera de la trinchera. En el sueño, quería preguntarle por qué lo había salvado. Nunca podía preguntar. Siempre despertaba antes. El capitán Benítez ordenó la retirada a las 11 de la mañana. Nadie discutió la orden. Nadie preguntó por qué se retiraban si eran 60 contra 30. Nadie señaló que estaban en sus posiciones, con mejor armamento, con ventaja de terreno. Los soldados paraguayos recogieron a sus muertos y comenzaron a caminar hacia el río. El teniente Acosta caminaba al lado del capitán. No hablaron durante los primeros 10 minutos. «Mi capitán», dijo Acosta al fin, «¿por qué nos retiramos?» Benítez no respondió. «Todavía tenemos hombres, podemos reorganizarnos y...» YQ, corto Benítez, volva a atacar, contra Acosta no supo que desire. No sabemos cuántos son, dijo Benítez. Atacaron con 30, pero y los que vinieron detrás, y los que fancuan, y los que esperan escondidos, mir hecha atrás, hecha la colina que habían pedido. Perdemos esta posición, dijo. Pero salvamos al regimiento. Si esos 30 eran solo la punta de lanza, mañana estaríamos todos muertos. No sabía que no había nadie detrás. No sabía que los 30 eran todos los que había. No sabía que había tomado la decisión correcta por las razones equivocadas. La guerra es así. A veces se gana por lo que no sabes. El soldado rojo tenía desinuvecos y esa mañana mató un hombre por primera vez. Era paraguayo, como él. Hablaba su mismo idioma. Tenía su misma edad. Cuando Rojas le clava la bayoneta, el otro abría los ojos grandes y dijo mama. Después se quedó quieto. Rojas saca la bayoneta y se senta en el suelo. No podía moverse. No podía pensar. Solo podía mirar. Sus manos manchadas de sangre. El sargento Medina lo encontró así, 10 minutos después. Levantate, dijo Medina. Meda no, sargento, ya así, levantate. Era como yo, sargento. Hablaba como yo. Grito mama. Como grito yo cuando tengo miedo. Medina lo agarró del brazo y lo puso de pie. Escuchen bien, dijo. Acá no hay paraguayos ni argentinos. Acá hay tipos que quieren matar y. Tipos que no, es que matéis te iba matar a vos. ¿Entonces? Rojas no entendía. Pero esencia igual. Ahora agarra el fusil, dijo Medina. Todavía no terminamos. Rojas agarró el fusil. Siguió a su sargento. Disparó cuando le dijeron que disparara. Nunca volvió a ser el mismo. Pero esa noche, cuando mir las estrellas dest la trinchera. Capturada, se dio cuenta de que yo no tenía miedo. No porque se hubiera vuelto valiente, sino porque ya había pasado lo peor. Y estaba vivo. Los familiares de los soldados paraguayos muertos en Arce nunca supieron bien que pasó allí. Recibieron cartas oficiales que hablaban de combate heroico y sacrificio por la patria. Algunas madres guardaron las cartas de apoyo de la Virgencita junto a la foto del hijo en uniforme. Otras las rompieron y los 10 días seguidos en Asunción.
Los periódicos hablaron de repliegue táctico y exitosa operación de contención. Nadie dijo que 60 soldados habían huido de Treinta. Nadie dijo que habían perdido una posición fortificada contra hombres. Que llevaban 20 días al mundo de un teniente de 24 acres. El capitán Benítez fue trasladado a un puesto administrativo en la capital. Nunca volvió a comandar tropas en combate. A veces, cuando traba los hoyos, todavía veía a los argentinos corriendo por el campo abierto. Corriendo sin parar. Corriendo como si las balas no les importaran. Nunca pudo explicar que había visto ese día. Solo sabía que no quería volver a verlo nunca más. El teniente Acosta pedía el traslado una semana después. Terminó destinado a una unidad de ingenieros, construyendo puentes en el Choco, layers de la frontera, layers de los colinas, layers de los argentinos que no se detenían. A veces, en la obra, levantaba la vista y miraba hacia el sur. A la apoyo al otro lado del río, estaba la selva misionera. A la apoyo estaban los hombres que habían ganado una batalla que no podían ganar. Acosta no sencha rencor, no sencha odio, solo sencha una pregunta que nunca podría responder. Que hubiera pasado si él, como el teniente Brizuela, hubiera decidido seguir adelante cuando todo parecía perdido? Nunca lo sabría. ¿Y eso? De alguna manera, era lo que más le dolía. El soldado medianatado 40 acres en Volvera. Misiones, no porque no quisiera, porque no podía. Cada vez que pensaba en subir un colectivo que lo llevara al norte, algo se le echaba en el pecho y terminaba guardando la plata en el bolsillo. Y yendo a tomar algo con los muchachos del barrio. Pero cumplió 60 whites acres y los nietos empezaron a preguntar. ¿Qué por qué cajibas, abuelo? ¿Qué es esas cicatrices? ¿Qué vos estuviste en la guerra, abuelo? Me dana nunca quiso contar. Pero los nietos insisten. Los nietos siempre insisten. Está bien, dijo una macana. Vamos. Subió al auto con su hijamea y los dos chicos. Ocho horas de ruta. Cuando cruzaron el punto sobre el Parán, me dana sintió que le faltaba el aire. ¿Estás bien, papá? Preguntó su hija. Sí, él era condicionado me molesta. Mentira. Era el río. Era el color de la tierra. Era el ola a selva que entraba por los ventanillas. Llegaron a la entrada del pueblo más chocano y me dana le pedía al guía local. Que los llevara a la colina. El guía era un hombre joven. 35 años, que miró el viejo con curiosidad. ¿Usted estuvo acá, Sigor? Estuve. En Cuaco, 1966. El guía silba bajito. Eso fue antes de que yo naciera, Sigor. Y antes de que naciera tu padre también, dijo me dana. ¿Me leva o no me leva? El guía lo leva. El camino yo no era el mismo. Habían pasado 4 décadas y la selva se había comido las huellas de los vehículos. Tuvieron que caminar los últimos 500 metros entre árboles y plantas trepadoras. Me dana caminaba despacio, apoyado en su bastón. Los nietos lo esperaban adelante impacientes. Falta mucho, abuelo, ya llegamos. Se detuvo en el borde del claro. Los 700 metros de campo abierto ahora eran un pastos al alto, salpicado de flores amarillas. Del otro lado la colina seguía allí. Me dana mi fijo. ¿Qué ves, abuelo? Preguntó el más chico, el de 8 acres. Nada, respondió me dana. Yo no veo nada. Pero veía todo. Veía a González cayendo con el pecho abierto. Veía al teniente Brizuela corriendo adelante, siempre adelante. Veía al sargento Medina agarrándolo del cinturón, y gritando que no se detenga. Veía once hombres que nunca volvieron a casa.
Vamos, dijo. Ya, Esther. No queers asacat más abuelo, no hochi falta. Yo lo salud. Volvió al auto en silencio. Los nietos no preguntaron nada más. Su hija la apretó la mano. Esa noche, en el hotel, Madonna sowo que corría por el campo abierto. Los balas pasaban silbando. El sargento Medina lo agarraba del cinturón. El teniente Brizuela gritaba que sigan, que yo falta poco. Cuando despertó, tenía la almohada mojada. Pero no era de miedo. El cabo Portillo se llamaba José. Pero toda su vida lo dijeron Pepe. Después de la guerra, volvió a su pueblo en Santiago del Estero y encontró que su hija Ana ya tenía 8 meses. Y caminaba garandos de los muebles. Su mujer lo esperaba en la puerta de la casa con la mesa puesta y un abrazo que dura 15 minutos. Pens que no volvías, dijo ella. Volví, respondió él. Tad, pero volví. No hablaron de la guerra. Nunca hablaron de la guerra. Pepe colga el uniforme en el fondo del armario y no lo volvió a tocar. Consiguió trabajo en una carpintería y aprendía a hacer sillas y mesas con la misma paciencia. Con la que había aprendido a limpiar su fusil. Los primeros ecos soaba con el soldado paraguayo al que había golpeado con la piedra. En el suego, el soldado lo miraba con un ojo roto y le preguntaba por qué. Pepe nunca sabía qué responder. Fue la guerra, dijo una vez, despierto, solo en su torre. No fue personal. Pero sonaba a mentira ostepera él. Anacrecio, se coso. Le dio nietos. Pepe les enseñó a hacer silbotas de madera y les contaba cuentos de cuando era chico y vivía en el campo. Nunca les contó lo otro. Un día, Ana le preguntó, Papa, ¿vos estuviste en la guerra? Pepe tardó en responder. Estuve. Y como fue? Pepe mir sus manos. Los manos que habían agarrado una piedra y habían salvado a un enemigo. Fue dijo. No quiero. Acordam. Pero se acordaba. Siempre se acordaba. El teniente Brizuela no se casó. Tuvo novias. Sí. Algunas más serias, otras menos. Pero cuando las cosas se ponían complicadas. Cuando la mujer empezaba a hablar de futuro y de hijos y de cosa propia. Brizuela encontraba la manera de aliarse. No era que no quisiera. Era que no podía prometer a nadie que iba a volver. Por Brizuela sabía algo que los demás no sabían. Sabía que el 18 de enero de 1966 había muerto once veces con sus hombres. Sabía que el Brizuela que cruzó el campo abierto y saltó a la trinchera enemiga. No era el mismo Brizuela que se subió al camión 2 días después. Brizuela se había quedado en la colina. El que volvió era otro. Un tipo que sonreía menos y miraba las colinas con desconfianza. Un tipo que no podía dormir con la ventana abierta porque el ruido del viento le sonaba balas. Hizo carrera en el ejército, Liga Mayor, después a teniente coronel. En los informes oficiales. Hablaban de sus sobresalientes dotes de mando y su excepcional desempeño en operations. Nadie mencionaba los once nombres guardados en su escritorio. Nadie sabía que cada 18 de enero. Brizuela pedía licencia y se encerraba en su casa y no atendía el teléfono. Nadie sabía que había escrito once cartas once veces las había roto. Cuando se retira, se fue a vivir solo a una casa chica en las afueras de Córdoba. Tenía un jardín que nunca terminaba de ordenar y un perro que se llamaba González. Era un amigo, explicaba cuando le preguntaban por el nombre. Un buen amigo. El perro movía la cola. No entendía, pero no hacía falta. El sargento Medina pedía el retiro a los 6 meses de olvidaciones.
Le debieron que eran muy joven todavía, que podía seguir, que le esperaba una buena carrera. Medina escuchó, asincha, y firmó los papeles igual. Volvió a su provincia, entre ríos, y compró un campo chico. Plantó soja, dispus maize, dispus posto para unas pocas vacas. No quería hoches rico, solo quería estar solo. Su mujer lo acompañó los primeros ecos. Dispus se cansó de los silencios y se fue a vivir con la hermana Paran. Medina no lo culpó. No soy buena compañía, le dijo cuando ella se iba. Mi quid alla en esa colina, quid ataca, pidia ella dash.co nmigo. No así como se hochi, ella se fu lorando, el se quedó mirando el campo. Con los secos, aprendía a vivir solo. Aprendía a cocinar, a lavar su ropa, a no heber solo. A veces los domingos iba a misa. Aunque no creera en Dios, iba por la compañía, por el rumor de la gente rezando, por el olor a incienso, que no olía a pólvora. Una tarde de enero, 40 ecos después, recibió una carta. Era de Maidana, que anduvo, sargento, tanto tiempo. Me preguntaba si usted se acuerda todavía de aquello. Yo fui a la colina la semana pasada. No he nada ahí. Solo posto y árboles. No es por que fui. Creo que fui para despedirme. Pero cuando leg, no me pude despedir. No es como se hochi eso. Usted siempre supo como hace las cosas. Por eso le escribo. Para preguntarle, ¿usted pudo despedirse? Medina lea la carta 3 veces. Después la dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de la camisa. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en el porche, mirando las estrellas, pensando en once hombres que no habían vuelto. A la mañana siguiente, saca una hoja de papel y un lápiz. Nunca me despedí, escribía. No así como se hochi, pero ya vamos a verlos de nuevo. Ahí sí nos vamos a poder despedir bien. Firmo, Medina. Al otro día fue al pueblo y mandó la carta. Después volvió a su campo y siguió mirando las vacas. El soldado Quiroga, el que no sabía leer, aprendía a los 40 ecos. Lo hizo por sus hijos. Quería ayudarlos con la tarea. Quería leer los cuadernos que traen de la escuela. Quería entender las cartas que llegaban del banco. Su esposa lo encerraba por las noches después de cena. Esta es la dice ella. Esta es la junto las 2 a.m. Ves a.m. Repite Quiroga. Así se escribe mamá. Quiroga tardó 3 ecos en aprender a leer bien. Pero aprendía. Maidana no Laura. Ya había logrado bastante en 40 ecos. Pero esa noche soy otra vez con la glina. Ahora ya no corría. Caminaba tranquilo con su bastón. Entre las trincheras vacías. Sus compañeros lo esperaban sentados en el posto tomando mate, riendos de algo. González levantó la mano y la hizo sepas para que se abrió. ¿Dónde estabas, pipe? Preguntó. Te estábamos esperando. Maidana sonrió. Acá estoy, dijo, leg. El sargento Medina murió en 2011. A los 82 ecos. Lo encontraron sentado en el porche de su casa, mirando el campo. El mate estaba frío a su lado. Tenía los ojos abiertos y una sonrisa chica. Su hija, la que se había ido a cosechas, volvió para el entierro. Encontró la libreta en el cajón de la cocina y la leyó completa. No sabía que su padre había escrito tanto. No sabía que su padre había sentido tanto. En las últimas páginas, Medina había anotado fechas. Muchas fechas. Los cumpleaños de los once hombres caídos. La fecha de la batalla. La fecha en que cada uno de los sobrevivientes había muerto, según se iba enterando por los diarios o los llamados.
El 3D Mayo D 2008 había anotado. Hoy se murió Maidana. El último. Yo no queda ninguno de los que entramos a esa colina. Solo yo. No es para que me guardo Dios tanto tiempo. Supongo que para acordam. Para que alguien se acuerde. Su hija Laura lendo eso. Después guardo la libreta y la leva al archivo histórico de la provincia. Esto tiene que queda, dijo. Alguien tiene que saber. En Asunción. Un hombre de 65 años lea la noticia de la muerte de Medina en un periódico digital. Argentino. Se llamaba Miguel Ángel Benítez. Había perdido el ojo derecho en una batalla que no debía perder y había pasado 40 años. Preguntándoos por qué un soldado enemigo lo había salvado. Lea el artículo completo. Vio la foto del sargento Medina. Un viejo de pelo blanco sentado en un porche. Era él, susurra. Era él. Esa noche, Miguel Ángel Benítez se senta frente a una joya, en blanco. Usted no me conoce, escribió. Pero hace 40 años usted me salvó la vida. Yo era el soldado paraguayo al que golpearon con una piedra en la trinchera. Usted pudo llamarme. No lo hizo. Nunca supo que. Ahora usted ya no está y nunca voy a poder preguntarlo. Pero quería que alguien supiera que yo tuve hijos, que mis hijos tuvieron hijos, que mi madre murió en paz porque yo volví a casa. Todo eso pasa porque usted, este día, decidió no matarme. Gracias, no es si se liga leer esto a la donde está. Pero gracias. Mando la carta a la dirección del periódico, sin saber muy bien a quién iba dirigida. Nunca recibió respuesta, pero no importaba. Él ya había dicho lo que tenía que decir. El puesto arase ya no existe. La colina sigue en medio de la selva misionera, pero las trincheras se llenaron de tierra. Los árboles volvieron a crecer. Los casquillos de bola se oxidaron hasta convertirse en polvo. Avisos. Los guías locales llevan a turistas hasta el claro y cuentan una historia. Acá, dicen, pelearon. 30 argentinos contra 60 paraguayos. Los argentinos ganaron. No sé bien cómo. Dicen que fue porque no tuvieron miedo. O porque tuvieron tanto miedo que no pudieron parar de correr. Los turistas sacan fotos, Argentin. Se van. Pero algunos se quedan un rato más. Miran la colina. Escuchan el viento entre los árboles. Y sí, prestan mucha atención, si cierran los ojos y aguzan el oído. A veces creen escuchar algo. No son balas. No son gritos. Es solo el viento. Moviendo los hojas de los árboles que crecieron sobre las trincheras. Pero sueña como hombres que corren. Hombres que nunca se detuvieron. Hombres que, de alguna manera, todavía están ahí. Esperando que alguien los recuerde. Esperando que alguien cuente su historia. Ahora usted ya la conoce. No la olvide.